ideas, a lot of energy was invested, but also it's the first day of the DG meeting of the Youth Ministries as well. And I will take this moment to welcome you all and thank you very much for taking the time to be here in Romania in order to, well, hopefully shape a better future for young people all over Europe. Secondly, it's a special day because it's not any day when we have the chance to interact with actors that are relevant when it comes to youth and youth development and youth work. With no further ado, the whole session is going to look as follows. We are going to have a message sent by the Prime Minister, Ms. Viorica Vasilica Dăncilă, and we have with us Ms. Vice Prime Minister Ana Birchal to send the message. Then we are going to have some warm-up questions for our 4 guests, and then we'll start the dialogue. Are we good? Yes? Are you ready? Good, wonderful. Then allow me to introduce Ms. Ana Birchal, Vice Prime Minister in the government of Romania, to send us the message of the Prime Minister, Ms. Viorica Vasilica Dăncilă. Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața și vă mărturisesc că nu pot să exprim în cuvinte cât de onorată sunt să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Good morning very much. Thank you very much. Good morning everyone and each of you. It's a great honor and pleasure to be here with you today. And on behalf of the Prime Minister and the Romanian government, to wish you the best and to really share with you the fact that we are very grateful for the debates that were taking place in the past few days, for the lessons and recommendations that you gave to us. Acum permiteți-mi să vă prezint în numele doamnei prim-ministru și al Guvernului României salutul domniei sale și să vă spun că realmente este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să vă împărtășesc faptul că această conferință de tineret a Uniunii Europene cu siguranță este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate agendei tinerilor europeni, dar și un eveniment special pentru președinția română la Consiliul Uniunii Europene, datorită caracterului său aparte, care pune accent pe participarea tinerilor. Astfel, încep prin a saluta implicarea tinerilor români în organizarea evenimentului și asigurarea bunei sale desfășurări și doresc să vă felicit pe toți pentru organizarea unor evenimente de real succes, în cadrul cărora tinerii și-au putut exprima ideile, planurile și proiectele care să-i pună mai bine în valoare și să le ofere șansa unei mai bune implicări. Stimate domnule comisar, dragă coleg, membru al Guvernului, dragă ministru, stimați invitați, vreau să vă spun că avem convingerea că reuniunile găzduite aici s-au ridicat la nivelul așteptărilor din toate punctele de vedere, al calității dezbaterilor și al argumentelor și ideilor susținute, precum și al pasiunii cu care acestea sunt exprimate și expuse interlocutorilor. Ori acest lucru era de așteptat, pentru că pe parcursul acestei săptămâni au avut la București tineri cu experiențe de viață și cu formare educațională sau profesională diferite, dar cu interese comune, atunci când vine vorba de cele 2 teme propuse de conferință: dialogul UE cu tinerii și viitorul muncii. Pe de o parte, dialogul UE cu tinerii este un proces amplu care vine în întâmpinarea așteptărilor tinerilor, care urmărește identificarea de soluții împreună cu aceștia și care invită factorii de decizie, guverne și alte autorități centrale sau locale la acțiune, în așa fel încât problemele și provocările cu care ne confruntăm astăzi la nivelul european să nu persiste și să nu fie amplificate pe viitor, cu riscul de a prejudicia interesele generațiilor viitoare.
Și putem lua exemplul ocuparea tinerilor, tema ocupării tinerilor, temă în privința căreia Uniunea Europeană și statele membre nu au fost pasive, ci au recunoscut amploarea consecințelor generate pe piața forței de muncă, în special în rândul tinerilor, de recenta criză economică și au inițiat măsuri precum schema de garanție pentru tineri, locuri de muncă pentru tineri sau programul Corpul European de Solidaritate, dedicat din nou tinerilor. Efectele pozitive se simt. Dacă ne uităm la rata șomajului în rândul tinerilor, care se află în prezent în scădere, dar problemele nu sunt pe deplin rezolvate. Pe de altă parte, participarea tinerilor în viața publică este sănătoasă, pentru că ea contribuie la ameliorarea procesului de luare a deciziilor și, în definitiv, la consolidarea democrației noastre europene. Poate că nu întotdeauna vom lua deciziile care să mulțumească toate punctele de vedere, dar atâta timp cât vom reuși să stimulăm implicarea tinerilor, vom avea la dispoziție mecanismele potrivite de îmbunătățire a procesului de luare a deciziilor. Din munca în echipă cu tinerii am învățat că faptele reprezintă măsura adevărată a caracterului nostru, oferind șanse tinerilor ambițioși, dornici de afirmare și interesați să se implice pentru ca lumea în care trăim să se schimbe în bine, contribuim direct la consolidarea prezentului și la asigurarea viitorului, crescând în mod responsabil noi generații de lideri. De aceea îmi doresc ca profesionalismul și inițiativa de care atât de mulți dintre voi dați dovadă în fiecare zi să vă determine, la un moment dat, atunci când veți considera voi că este necesar, să fiți cetățeni nu numai implicați, dar să fiți implicați și în luarea deciziilor și să vă puneți în valoare potențialul acționând în interesul tuturor cetățenilor noștri. Când vorbim de viitorul Uniunii noastre, este crucial, așadar, să menținem interesul tinerilor pentru implicarea în viața publică. Aceste exerciții de consultare și participare, facilitate de dialogul UE cu tinerii, ne permit să ne gândim cu optimism la faptul că viitorul Uniunii se află în mâinile unor generații cu un simț civic puternic dezvoltat. Am afirmat de fiecare dată că avem responsabilitatea de a crea oportunități pentru tineri, că tinerii sunt o prioritate națională. Iar dacă investim în educația lor, în dezvoltarea lor personală și profesională, succesul nu va întârzia să apară. Pentru că investiția în educație nu este o cheltuială, ci o garanție a unui viitor mai bun pentru generațiile prezente și viitoare. Îmi doresc ca tinerii de valoare și cu inițiativă să se implice tot mai mult în cât mai multe domenii ale vieții publice, dar mai ales în viața politică, în administrația centrală și locală sau în diplomație. Acestea fiind domenii în care vocea tinerilor trebuie să se facă mai bine auzită. Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a țării. Programul de guvernare pe care îl punem în aplicare acordă un rol fundamental tinerilor prin măsuri și strategii țintite menite să pună în valoare ambiția, profesionalismul și entuziasmul tinerilor. Am demarat programe care pun în prim plan tinerii, am alocat resurse, astfel încât să asigurăm noilor generații un viitor aici, acasă, în România. Inițiative de succes precum Startup Nation, programe de integrare a tinerilor pe piața muncii sau programul de internship al guvernului, pentru a da doar câteva exemple, sunt numai câteva măsuri care au avut rezultate remarcabile și care au fost receptate favorabil de un număr foarte mare de tineri. De aceea, prioritatea guvernului, din care fac parte, este că tinerii să aibă șansa de a se realiza aici, în România, și de aceea guvernul Viorica Dăncilă asigură convingerea că investiția în tineri este o investiție în viitorul nostru. Eu văd un viitor frumos pentru România și pentru tinerii noștri și doar împreună putem transforma mai repede acest viitor în realitate. Cu lideri proveniți din tânăra generație vă pot spune că nu numai România va fi pe mâini bune și este pe mâini bune, dar și Uniunea Europeană va fi și este pe mâini bune. Tuturor tinerilor vă urez să vă îndepliniți visele, să aveți încredere în forțele proprii și să luptați cu entuziasmul caracteristic vârstei pentru a vă clădi drumul în viață așa cum vi-l doriți. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi extraordinar de bună. Thank you so much and I wish you a very, very good day, a very successful debate and look very much forward to seeing you again. Thank you.
Thank you very much. Ms. Ana Brical, Vice Prime Minister for Romania Strategic Partnership Implementation. And we thank you very much for taking your time. We know how busy your schedule is and for kicking off the discussions. And just one thing we'd like to send you, because this is probably a key message that has been sent during this conference. Yes, young people are the future, but they're young right now and they have concrete needs right now. Therefore, we need to take care of their needs in the present. Thank you very much. Now, before moving on to the next round, I would like to kindly ask you to warm up ourselves a little bit. Therefore, I would like to kindly ask you to rise, to stand. We're also on the stage. And we're going to make a little exercise that hopefully will show exactly what's going to happen in a few moments. And yeah, I would like to kindly ask you to look around you, look up there, and look at all these brilliant people and ideas that keep coming around. And then when you see one that you like, grab it. Do grab it. Okay, and that's another one, and that's another one, and there is another one, and there is another one, and another one. Okay, and now can you please put them in a package? It's your box, it's your dialogue box that needs to be sent towards these people here, and soon you will have the chance to do it. Okay, thank you very much. You may now have a seat. And let's start our introductory key messages. And I would like to kindly ask each of the participants to answer to one of the questions that we have. And while I'm going to ask the question also, I will kindly introduce each one of you. And we're going to start with the EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Mr. Tibor Navracsics. Thank you very much for taking the time to be today with us. And we know that Europe is going through a lot of transformations lately. We have just adopted a youth strategy last November. Commission had an important role in that process. Also, young people were set up since Bratislava meeting to be one of the key priorities in Europe. And within this context, I would like to kindly ask Mr. Navracsics, which do you think there are the most three important challenges that young people are facing in the future of Europe with all this political and social context that we're having right now? Your choice. Yeah, maybe it's better. Can you hear me? So, is it my fault? Or maybe you can come here for this one. And then we'll settle in the meanwhile with the others as well. Good morning, ladies and gentlemen. It's my honor to be here in Bucharest in this very important conference on the future with the people of the future. When we talk about challenges, I think basically and at a very abstract level, our challenges remain the same. We have economic challenges and we have societal challenges. But what is the most important thing is the main challenge which is behind all of these partial challenges, I would say partial challenges, and that's the challenge of the future generations to be autonomous, responsible and committed citizens of a democratic society. I would say a democratic and a competitive society, competitive in both meaning, in the meaning of economic competitiveness, but also in the meaning of the social competitiveness. What we have to do, and if I can say only one message, that would be my message, is that in the future, in the upcoming years, we have to harness more efficiently all these energies at our disposal.
because we all know the internal structure of youth policy. We all know all the fundamental dilemmas if we pursue the policy course of the youth policy as a separate silo, separated from other policies, or as a horizontal responsibility, which has the aspects inbuilt in all other policies. I would go for a combined approach, and that's why I would argue for a more efficient usage of the synergies, because I think we have a lot more opportunities to use if we take all the synergies into account. Let me just very briefly go across all those challenges. We have the economic challenges. Of course, we know the youth unemployment is still very high in some countries. However, it is lower than it was in 2014 when we entered the office. But I still think that youth unemployment is unbearably high in some countries, and we have to tackle and we have to keep it low in other member states as well. But we can keep the level of youth unemployment low only in case if we put together the aspects and the points of a good quality education, a safe social environment, good prospects for the personal development, meaning a good quality education beyond the schools, in the peer groups, non-formal and informal educational forms in peer groups, for instance, or funding grassroots sports activities, social inclusion, social integration, all those areas which probably accompany the educational systems or the functioning of the educational systems, but not at the core of the educational activities. And we have Can you come to the office now and have a look at the data? For building up a European identity at European level, for building up on your way, you're thinking of at European level, but we also what could have happened. You know, I mean, is this for real? Of the regional funds, of the cohesion funds, and all I'm responsible for making sure that the information that is analyzed from the data that comes out from all our sensors is of the right quality when it goes to the member states. There's the excitement of having to work with this event that you're called for. At the same time, there is that reservation to say, okay guys, is everything correct here? There's so much at stake. We have to make sure that our analysis is as accurate as possible, so that when this data is passed on to the member states, they then can make the correct call. Good instructions how to go
when we have done the analysis of the event, we know accurately where the event has occurred, when and how big that event is. Any other identities. It's not antagonistic to but then that's not the end of the story, because tomorrow I have to come back to work. Because work continues. Because whilst this event has happened, it doesn't stop any other event from occurring throughout the world. And we still have to come in and do our analysis as usual. Can be very important allies to find and identify young people beyond youth organizations, non-organized young people, sometimes marginalized. It's such a rare opportunity to be able to say, hey, I will work on these events, and I've worked for City BPO, to ensure that the rest of the world youth strategy safe. Can be a very important cornerstone of the future youth policy, and I absolutely rely on your contribution, on your help, and I'm looking forward to cooperating with you in the upcoming months and years in youth policy. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Navracic. Now we're going to move on to our second guest, because youth is one of those